വെൽക്കം ഗൈസ്. സോ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഡേ 3 ആണ് മെറ്റൽ ഗിയർ സോളിഡ് ഡെൽറ്റ സ്നേക്ക് ഈറ്ററിന്റെ. നമ്മളിപ്പോൾ വെർച്വസ് മിഷൻ ഇന്നലെ നമ്മൾ തീർത്തില്ല, നമ്മൾ ഫെയിലായി. അതിനുശേഷം വോൾഗൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പുതിയ വില്ലൻ വന്നിട്ട് മറ്റൊരു US ആറ്റം ബോംബ് ഉപയോഗിച്ച് മറ്റേ റഷ്യയിലത്തെ ഒരു സ്ഥലം തകർത്തു. അത് US പിറകിൽ വെച്ചു. സോ കോൾഡ് വാർ കൊടുമ്പിരി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടൈമാണ്. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ആൻഡ് നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരുന്ന ബോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മെൻറ്റർ ശരിക്കും വില്ലന്മാരുടെ കൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്തു. ഓക്കെ, നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ടതിന് 1 week later. Currently flying over the Arctic Ocean, altitude 30,000 feet, approaching Soviet airspace. Arriving at the designated drone launch point. Drone oil pressure and voltage are nominal. Payload oxygen supply is nominal. Power supply to payload antifreeze system shows no problems. No gusts. All systems go for drone detachment. Snake, we can't risk a halo jump this time around. Airspace security has gotten tighter since we were last here. We can't get as close to the ground as we did during the Virtuous mission. So instead, we'll be using one of our newest weapons. Snake, you're being given an honor on par with Alan Shepard. This is our last chance. Show your patriotism. If you fail, you'll be back in a hospital bed again, waiting for the firing squad. ഓക്കെ, നമ്മളേതാ വീണ്ടും ഒരു മിഷൻ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത്തവണ വോൾഗനെ പരാജയപ്പെടുത്തായിരിക്കും നമ്മുടെ മിഷൻ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. One of the most advanced ICUs in the world. Would you do me a favor and tell the suits about visiting hours? I'll never get better with them assaulting me day and night with their questions. Must be part of the top brass's inquiry. More like an interrogation. According to them, I'm a traitor and an accomplice to the boss's defection. They're just looking for a scapegoat. Does that mean they're after you too? Let's just say neither one of us is going to be made a national hero out of this. Does this mean Fox is going to die? No. This fox is still one step ahead of the hounds. The reason I came to see you today, Jack, it's time for Fox to clear its name. What are you talking about? The situation has changed. We still got a chance to come out of this one alive. Yeah, what kind of chance? Don't get too excited. Here, have a cigar. It's Cuban. This morning, I had a meeting with the CIA. They decided when they're going to execute us? No. Something even bigger. Yesterday, the White House received an unexpected call. President Johnson? Yes, I hear you, Mr. Chairman. Gorbachev, I It was a think. hotline call from Khrushchev to Check President Khrushchev. Johnson. From the head of the Soviet Union? That's right. A few days ago, one of our country's main design bureaus, OKB-754, was destroyed in a nuclear explosion. At about the same time, our anti-aircraft radar picked up a signature that appeared to come from one of your military aircraft. Does any of this sound familiar to you? In retaliation, I have placed our armed forces on secondary alert. Depending on your response, I may be left with no choice but to order the military to maximum alert and unleash Armageddon. With the help of your predecessor, I was able to survive the Cuban incident. But my power is not as great as it once was. If I am to survive this crisis, I must have your full cooperation. I should have contacted you myself. Did you know that one of our soldiers defected to your country a week ago? No. So you haven't heard that. The man who arranged the defection was a GRU colonel by the name of Yevgeny Borosovich Volgin. Volgin, of the Brezhnev faction. Go on. Who is the soldier? Her name is the Boss. She's a living legend. During World War II, she was the one who led us to victory in that war. In Russia, you know her as Voyevoda.
Oh, You mean boss already famous the one. boss? The mother of your special forces? Yes, that's the one. And she took 2 miniature nuclear shells along with her. The boss took 2 miniature nuclear shells. I'm afraid so. I believe they were a gift for her new hosts. The Davy Crockett Atomic Battle Group delivery system was completed 2 years ago. But serious problems were found with the launcher's range and precision. Although they were mass-produced, they've never been deployed in battle. But Sokolov's research facility was completely wiped out. The whole area is polluted. I can only offer you my deepest condolences over this terrible tragedy. So, the boss, with Colonel Volgin's help, stole 2 experimental nuclear shells and took them with her as gift when she defected. Then, shortly thereafter, Sokolov's design lab, a top-secret military research facility, was destroyed by one of these weapons. Am I right so far? Yes, that's correct. And the American government denies any involvement in the affair. Is that right as well? That's correct. We were not involved in any way. Then what was a U.S. military aircraft doing on our radar screen? It was clearly in a violation of our airspace. And yet you say it was not acting under your orders. That's correct. You expect me to believe that this was all the work of a single soldier? I don't know what else to tell you. The army Mother of insists that all this is all a space. ploy on your part. I've said it once and I'll say it again. Our government had nothing to do with it. And I would like dearly to believe you. However, I'm afraid my power over the military has weakened since the Cuban incident. I will need some kind of proof that this was not the action of the American government. You have Okay. 1 week. ബോസിനെ You 1 must വീക്കിനുള്ളിൽ catch the boss പിടിക്കണം. yourselves and recover the remaining nuclear device. Then you must find some way to prove your innocence. Prove our innocence. Yes, preferably something painful. Prove to me that this is not merely another one of your tricks. The boss should be close to Colonel Volgin. ബോസിനെ കൊല്ലണം. How about a little co-action? I would not expect too much if I were you. The political situation here is unstable. And Colonel Volgin is a member of the Brezhnev faction, which seeks to topple my government. 1 week. You have only 1 week. And if it is not too much to ask, do something about Volgin as well. What is that supposed to mean? പാരം നനയുമ്പോ ചീരി. It means nothing. Call it a modest gentleman's agreement to ensure our continued relationship. What if we can't prove our innocence? Then I will be unable to restrain the military. I will be ousted, and they will seek their revenge. A nuclear attack on the United States? Oh I'll man. leave the disposal of this situation entirely to your discretion, Mr. President. Disposal. If you fail, it will mean the beginning of a new world war. To put it simply, in order to avoid a full-scale nuclear conflict, we have to prove that America was not involved in that explosion. And eliminating the boss ourselves will prove America's innocence? Right. The higher-ups have decided that you're the only one capable of pulling this off. You were her last apprentice. Screw this one up, and we'll both be 6 feet under. There's no choice. ഓക്കെ സോ ബേസിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു. അതായത് ഒന്നുമില്ല, നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ ഗെയിം തൊട്ട് മുന്നത്തെ ഗെയിം പ്ലേയിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ വോൾഗൻ മറ്റേ യു എസ് ന്യൂക്ലിയർ ബോംബ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് മറ്റേ USSR ഒരു മിലിറ്ററി ലാബ് തകർത്തത്. അത് കാരണം മറ്റേ USSR മൊത്തം വിചാരിക്കുന്നത് US ചെയ്തതെന്നാണ്. എസ്പെഷ്യലി പിന്നെ നമ്മളെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള US-ന്റെ മിലിറ്ററി പ്ലെയിൻ മുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ സംഭവം കൊണ്ട് തന്നെ USSR അവരുടെ പ്രസിഡന്റിന് മറ്റേ മിലിറ്ററിയിലുള്ള സ്വാധീനം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാക്കി അവര് മറ്റേ US-ന്റെ എതിരെ ഒരു മിലിറ്ററി അറ്റാക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് ആണ് കുറെ പേർക്ക് വിചാരം.
മൂപ്പര് ഒരു 1 വീക്ക് ടൈം തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ 1 വീക്ക് ടൈമിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ബോസിനെ പിടിച്ച് ബോസിനെ കൊന്ന് അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ വാഴ നനയുമ്പോ ചീരി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ വോൾഗനെയും കൊന്ന് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നസെൻസ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രൂഫും കൊണ്ട് പോകണം. എന്നാൽ മാത്രമേ ഒരു ഔട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട് ന്യൂക്ലിയർ വാറ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കുള്ളൂ. അതാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, അല്ല അതിന് നമ്മളെ തന്നെയാണ് Are the വിടുന്നത്. Russians going to be helping us? ചാൻസ് ഇല്ല. KGB has promised to lend us one of their communications satellites so that you and I can talk to each other. That's it? They've also put us in touch with a couple of insiders. Insiders? There was Okay. a defection in September 1960. Do you remember it? You mean the 2 NSA codebreakers who went over to the Soviet Union? Precisely. Since then, they've apparently been training with the KGB for exactly this kind of situation. Their code names are Adam and Eva. I've been told that Adam has infiltrated Volgin's ranks. We've also arranged for him to provide you with an escape route. You'll need to rendezvous with him when you get there. നൈസ്. US നിന്ന് ഓടിപ്പോയ കുറച്ച് പേര് KGBയുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവരാണ് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. 2 പേര്, ആദം ഇവ. കോഡ് നെയിംസ് ആണ്, ഉറപ്പാണല്ലോ. Control. Unidentified aircraft detected. Altitude 30,000 feet. റഷ്യ ആയിരിക്കും, റഷ്യയിലത്തെ മിലിറ്ററി ആയിരിക്കും. It's fast. Estimated airspeed exceeding Mach 3. Bearing south. I'm about to lose it. അപ്പൊ അടുത്ത മിഷൻ ബോസിനെ കൊല്ലണം. സൂപ്പർ. ഇത്തവണ കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ പോലെ മാസ് എൻട്രി ആയിരുന്നില്ല. ഓക്സിജൻ മാസ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, കാരണം ഹാലോജൻ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട്. ഈ ഡാർക്ക് അത്ര ശരിയാവുന്നില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ ഒന്ന് മറ്റേ ഇത് ഓണാക്കട്ടെ. This is Snake. Do you read me? Loud and clear. Glad to see you landed safely. I got blown pretty far off target. Snake, let's go over your mission objectives one more time. ഓക്കെ, Rescue Sokolov. Find out Sokolov what happened രക്ഷിക്കണം. to the Shagohod, then destroy it. ഷാഗോഡ് തകർക്കണം. Finally, eliminate the boss. ബോസിനെ കൊല്ലണം. Eliminate the boss. കൂടെ This പറ്റണമെങ്കിൽ mission ഓർഗനി. will be codenamed Operation Snake Eater. Because I'll be taking on the boss in our Cobra unit, right? Don't forget about Colonel Volgin. I'm not a hired killer. I know, but that was the Kremlin's demand. Demand? You mean it wasn't just a request? What's it to us if the Khrushchev regime is threatened by the colonel and his faction? If supporting the current regime helps us avoid a nuclear exchange, then that's what we'll do. And what are the CIA's demands? Our priorities are the rescue of Sokolov and the destruction of the Shagohod. Roger that, Major Tom. Hold on, Snake. What now? I'm changing my codename. It turns out Tom wasn't the most auspicious choice. What do you mean? Well, the truth is, when I chose my codename, I picked the wrong one. The wrong one? Did you ever see the movie The Great Escape? It came out last year. Oh, must have missed that one. Anyway, it's based on a true story about Prisoners prisoners escape escape, from a POW camp in Nazi Germany. The prisoners dig 3 tunnels as part of their plan, but the Nazis find 2 of the tunnels before they're finished. The prisoners succeed in escaping by using the last remaining tunnel. The names of those 3 tunnels were Dick, Harry, and Tom. I get it. You used the name of the tunnel they escaped in as your code name because you thought it would bring you good luck. Yes, that's exactly right. At least, that was the plan. But But I got the name wrong. The one they escaped in was Harry. Tom was one of the unlucky tunnels.
It was discovered by the Nazis before it was finished. I watched the movie again just to make sure. In fact, I even ordered the actual film from the movie company. Yeah, it doesn't sound like the greatest name to use. So what should I call you? You know, let's just use Zero, like we've been doing all along. All right then. Major Zero it is. Major Zero. We'll start over from square one. From square zero. My frequency is 140.85. Oh, I almost forgot. Paramedic is with us again on this mission. Is this her last chance too? If we fail, ആയിരിക്കണം. she'll have her medical license revoked. It's more or less the same kind of fate. Her frequency is the same as during the Virtuous mission, 145.73. She'll be recording your mission data as well, just like the last time. Sorry. That frequency is also the same, 140.96. And there's one more person on your support team. His name is Mr. Sigint. He's an expert on the latest in weapons and equipment technology. You'll be going up against some of the world's most advanced weaponry when you infiltrate the research facility. If you have any questions, just ask him. His frequency is 148.41. Mr. Sigint. Got it. Okay, weaponsന് ഡോട്ടിനെ ആരോ വിളിച്ചാൽ മതി. Your KGB contact is waiting for you at the abandoned factory up ahead. The same factory Sokolov was being held in last week. Yes, meet up with Adam first. He's cleared the way for you to rescue Sokolov. Okay. How'll I know this Adam guy when I see him? You'll know once you reach the factory. The whole area's been polluted by the fallout from that nuclear blast. No one else would dare come close. The password is, "Who are the Patriots?" and Lali Lulelo. നല്ല password. Gotcha. You've been equipped with a 45 for this mission. Be careful, it's noisy. I thought standard Fox procedure was procure on-site weapons acquisition. The circumstances are different this time. You're now on an official mission for the United States government. It would be necessary to make your presence known to a certain extent, to the Khrushchev regime at the very least. But remember, this is still a sneaking mission. Snake, if you fail this mission, it will mean an all-out nuclear war. Keep that in mind and proceed with extreme caution. Understood. Commencing Operation Snake Eater. ഓക്കെ, അതായത് സ്നേക്ക് ഈറ്റർ എന്നാണ് ഈ മിഷന്റെ പേര്. ബിക്കോസ് ബോസിന്റെ കോബ്ര യൂണിറ്റിനെയും നമ്മൾ തീർക്കാൻ പോവാണ്. ആൻഡ് ഇത്തവണ നമുക്കൊരു ഗണ്ണ് തന്നിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ ഫോക്സ് ഇവന്റെ ടീമിന്റെ മിഷൻസിലൊന്നും മറ്റേ ഗണ്ണ് വേണമെങ്കിൽ ഗണ്ണ് മറ്റേ ആ സൈറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്തോളണം, എങ്ങനെയും കണ്ടെത്തിക്കൊള്ളണം. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ കളിച്ചപ്പോൾ മറ്റേ ഒരു ഗണ്ണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി, നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തില്ല. ബട്ട് ഇത്തവണ അങ്ങനെയല്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരാൾ എക്സ്ട്രാ ഉണ്ട്, പാരാമെഡിക് അല്ലാതെ ഒരാളോട് എക്സ്ട്രാ ഉണ്ട്, വെപ്പൺസ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്. റേഡിയോയിൽ സംസാരിക്കാം. പിന്നെ USA ഓടിപ്പോയി KGB ട്രെയിൻ ചെയ്ത ആദം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പുള്ളി നമ്മളെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഫാക്ടറിയിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് പണി എന്താ? ഞാൻ ഭയങ്കര ഇരുട്ടാണ്. സോ ഗ്രാഫിക്സ് പോയിട്ട് ബ്രൈറ്റ്നെസ്സിൽ HDR ഓൺ ആക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ബ്രൈറ്റ്നെസ് കുറയ്ക്കാം. സോ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പോഷർ വല്ലാതെ ഉണ്ട് തോന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. നോക്കാം. -2 ആക്കണോ? വേണ്ട, -1 ആക്കാം. ബെറ്റർ. എനിക്ക് ബെറ്റർ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് റെക്കോർഡിങ് ബെറ്റർ ആണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. നോക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇറങ്ങിയ സ്ഥലം തന്നെ തോന്നുന്നു. മുതലിക്കൊതലൊക്കെ ഉണ്ടോന്നാവോ? അയ്യോ, മുതലുള്ള സ്ഥലമാണോ ഗൈസ്? ഇവിടുന്ന് എങ്ങനെ ഇറങ്ങും? ചാടിയാലോ? തട്ടിപ്പോവോ? നിങ്ങളുടെ പോണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഞാൻ നോക്കട്ടെ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയെന്ന്.
നമുക്ക് മാപ്പ് എടുത്ത് നോക്കാം. മാപ്പ് നമ്മളിപ്പോൾ തിരിഞ്ഞാൽ നിൽക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഉണ്ട് അടുത്ത് തന്നെ, തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഉണ്ട്. ഈ മാപ്പ് അത്ര സുഖമില്ല കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഒന്ന് ചാടിയാലോ? ചാടി ചാവോ? ഇല്ല. ആഹാ, കുതിര. ആദ്യം നമ്മൾ എത്തി ഗൈസ്, എത്തി. Looks like Kudiray. death wasn't ready for you yet. ബോസാണോ മോനെ? Boss, That arm still hurt? what are you doing here? ആക്ഷൻ. നമുക്ക് ഇതവനെ ഡിസാർം ചെയ്യോ? തല്ലുകൊള്ളാൻ മാത്രമായിട്ട് ഒരു ജീവിതം, അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ കാണുന്നത്. Go home. ഡിസ്മാൻഡിൽ ചെയ്ത്. ഓഹോ, പല അമ്മമാരൊക്കെ പിള്ളേരെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട പോലെ ഇട്ട് പോടെ എന്നുള്ള മട്ടിക്ക്. Go home. Gru and my sons are waiting up ahead. You don't have a prayer of finishing your mission. You're not even armed. Boss! വീട്ടിൽ പോകാൻ പറ്റില്ലേ? ഈ ഗെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബിഗ് ബോസ് ഫൈറ്റ് എന്നുള്ള വേർഡൊക്കെ വന്നത് ഗെയിമില് അറിയില്ല കേട്ടോ. Not your boss anymore. There's nothing for you here. Go home. Go back to your boss. There's no need to prove that you are virtuous here. This isn't America. എന്ത് മാസായിട്ടുള്ള സാധനം അല്ലേ? ഓ, അവൻ വന്ന പ്ലെയിനാവുന്നു. That should stir things up a bit. You'd better hurry. ഓ, വേറെ ആൾക്കാർ വരും ഐ തിങ്ക്. The border is 60 miles south of here. You ought to be able to run that far. Why'd you defect? I didn't. I'm loyal to the end, to my purpose. What about you, Jack? ഓ, ജാക്ക് എന്നാണ് ഒറിജിനൽ പേര്. What's it going to be? Loyalty to your country or loyalty to me? Your country or your old mentor? The mission or your beliefs? Your duty to your unit or your personal feelings? You don't know the truth yet. But sooner or later you'll have to choose. I don't expect you to forgive me. But you can't defeat me either. You know On me it. too well. Just look at that bandana. If you can't put the past behind you, you won't survive long. If we meet again, I'll kill you. ഓ, കൈയൊടിച്ചു. Now, go home.
Nice. This is Snake. Major Zero. I read you, Snake. I was ambushed by the boss. You were what? The drone's been shot to hell. It's up in flames. That's not good. Enemy scouts are going to come looking for you. Yeah, I know. But what was the boss doing here in the first place? There's got to be a leak somewhere. No, that's impossible. The man the boss is working with, Volgin, isn't exactly on speaking terms with Khrushchev. I lost my gun. The boss destroyed it. Snake, I know how you're feeling. It's hard for me to believe, too, that a legendary hero like the boss would go over to the Russians. That she'd double-cross us like this. But that's how it is, and if you don't accept it, you'll never be able to beat her. That's not the problem. In terms of sheer technique, I'll never be able to beat her. I know that all too well. You've got to do it, Snake. She's your enemy and your objective. Enemy? We അടിപൊളി. worked together for 10 years, and now you tell me she's my enemy? Enough. Hurry to the factory where Adam is waiting. Scouts have probably already been sent out to investigate the explosion. You've lost your weapon, right? That means you've got no chance of winning in a battle situation. Whatever you do, don't let them see you. ഓക്കെ, വീണ്ടും ഇതൊരു സ്നീക്കിംഗ് മിഷനായി. ഇത്തവണ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എത്രത്തോളം ദൂരാന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. മാപ്പ് ഔട്ടോ മാപ്പ് ഇരുന്നാണല്ലോ. അയ്യാ, നല്ല ദൂരമാണ് ഗൈസ്, നല്ല ദൂരമുണ്ട്. നല്ല ദൂരമുണ്ടോ? അയ്യോ. What's this? ഓക്കെ, എന്തൊക്കെയോ കണ്ടു. This is HQ. Patrol here. We have evidence of an enemy intruder. Commence alert formation. Acknowledged. Sending reinforcements. Use extra caution. അവന്മാരെ ബാക്കിൽ നിന്ന് പോട്ടെങ്കിൽ വിളിച്ചാലോ? മണ്ടത്തിലാവോ? ഓക്കെ, 2 പേരെ വന്നിട്ടുള്ളൂ. റോക്ക് കയ്യിലാക്കണം അല്ലേ? നമ്മുടെ കത്തി ഉണ്ടോ ഗൈസ്? Who's that? What happened? Nice. ഓക്കെ, ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. പോക്കെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഗണ്ണ് ഏതൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഗണ്ണുണ്ട്. ഏതൊക്കെ ഗണ്ണുണ്ട്? നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നു. ഈ വെരി ഈസിറ്റ് കളിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും തോന്നുന്നില്ല കേട്ടോ. ചിലപ്പോൾ ഞാനത് മാറ്റും. പോകുന്നത് മനസ്സിലാവണ്ടല്ലോ. തിരിഞ്ഞാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഗൈസ്, തിരിഞ്ഞാണ്. എനിക്ക് മാപ്പ് ഒട്ടും ശരിയാവുന്നില്ല. പോകുന്ന വഴി കാണിച്ചാടോ. കുറച്ച് പഴയ ഗെയിം ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ ലെവലിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. കയറാൻ പറ്റില്ല.
പറഞ്ഞു വരുന്നില്ല. നമ്മൾ അവന്മാരൊക്കെ തീർത്ത്. ഒരു സൗണ്ട് കേട്ടല്ലോ. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ മാപ്പ് നോക്കേണ്ടി വരും. മാപ്പ് ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഏകദേശം ആ വഴിക്ക് തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. മാപ്പ് വീണ്ടും നിങ്ങളാരും ഒന്നും വിചാരിക്കല്ലേ കേട്ടോ, മാപ്പ് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, അതിന്റെ മുകളിലാണോ ഇനി? അടുത്ത് തന്നെ നല്ല കാണുന്നത്. ഇതേതിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇതുവഴി ഒരു വഴി ഉണ്ടായിരുന്നു. സെറ്റ്. ഓ, നമ്മുടെ സ്ഥിരം വഴി. ഓക്കെ ഓക്കെ, മനസ്സിലായി. ഒരാളെ കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, ഒരു ഉൾട്ടാ രീതിക്ക് നടക്കണം, എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇന്നലെ ഇവിടെ തിരിഞ്ഞപ്പോഴായിരുന്നു ഒരുത്തനെ കണ്ടത്. ഇന്ന് അവനുണ്ടോന്നറിയില്ല. ഓക്കെ, ഓക്കെ, ഇവിടെ ഞാനും ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല ഐ തിങ്ക്. കാരണം ന്യൂക്ലിയർ ഫോൾ ഔട്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അല്ലേ. അന്ന് ചെന്ന അതേ സ്ഥലത്ത് പോണം. അതേത് വഴിക്കായിരുന്നു? അതിന്റെ മുകളിൽ എന്തിരിക്കണ്ടേ? ഗണ്ണല്ലോ ചിലപ്പോ. കയറാം. ടിപ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, വാട്ടവർ. അവിടെ എന്തൊരിക്കണ്ട, അത് കൊടുത്തേക്കാം. സ്മോക്ക് ഗ്രനേഡ്, ദാറ്റ്സ് ഗുഡ്. ആവശ്യം വരും 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 വരും. ഇതിനുള്ളുണ്ടാവും. ഇതിനുള്ളില്ല. ഇവിടെയാണ് മറ്റേ ആളുണ്ടായിരുന്നത്. ക്രൂഷേവ് അല്ല, ക്രൂഷേവ് അല്ല, എന്താ ക്രൂഷേവ് മറ്റേ ആളുടെ പ്രസിഡന്റ് അല്ലേ, മറ്റേ ആ സയന്റിസ്റ്റ്. ഞാൻ പേര് മറന്നുപോയി. ഐ തിങ്ക് നമ്മളെത്തി. Sorry I'm late. അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഏവയാണല്ലോ. Are you the agent they sent? Are you Adam? I thought you were supposed to be a man. Adam couldn't make it.
All right, say the password. Who are the Patriots? Who എന്താ are the സ്ഥലം Patriots? ഓക്കെ Answer me. ചതി കൊലച്ചതി. Get down! ഓ ഇതിനോടാ കെട്ടവൻ പറഞ്ഞേ. അടിപൊളി, നമ്മളെ രക്ഷിച്ചതാണ്. പാസ്വേഡ് അറിയില്ലെങ്കിൽ കൂടി. There is your answer. ഓക്കെ, നമ്മളെ രക്ഷിച്ചു. പക്ഷെ എന്തോ ഉടായ്പുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ പാസ്വേഡ് പറയാവുന്നതാണല്ലോ. ഓ മറ്റേ പെണ്ണ്, മറ്റേ യെസ് നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടില്ലേ വോൾഗൻ മറ്റേ ഒരാളെന്നെ പിടിച്ചോണ്ട് പോണത്. ആ സയന്റിസ്റ്റിന്റെ വൈഫാണെന്നോ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞത്. The name's Eva. ഓക്കെ, ഇവൻ തന്നെയാണ് പേര്. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് പാസ്വേഡ് ഓർമ്മയില്ല? This wasn't part of the plan. What happened to Adam? What's your code name? അതും അറിയില്ലേ? Snake. Snake, huh? Well, I'm Eva. Are you here to tempt me? What happened to Adam? Colonel Volgan is a very suspicious man. He decided Adam wasn't the right person for this mission. And you were. Yes, Why? because I can do things he can't. I heard you used to be a code breaker for the NSA. I was. 4 years ago, I defected to the Soviet Union with Adam. Mauser military. The broom handle. It packs quite a punch. Nice to have Gun it on no, the bike. yeah. You held it sideways and used the muzzle jump to create a horizontal sweep. That was impressive. Bet you've never seen that technique in the West. It's imitation, isn't it? Yeah. It's a Chinese Type 17 pistol. Around here, even that's hard to come by. ഒറിജിനൽ അല്ലാന്ന്. Don't worry, though. The one I've got for you is American-made. ഓ നമുക്ക് ഗണ്ണ് കിട്ടി guys. 45, huh? Incredible. Do you like it? The feeding ramp is polished to a mirror sheen. The slide's been reinforced, and the interlock with the frame is tightened for added precision. The sight system is original too. The thumb safety is extended to make it easier on the finger. A long type trigger with non-slip grooves. A ring hammer. The base of the trigger guard's been filed down for a higher grip. And not only that, nearly every part of this gun has been expertly crafted and customized. Where'd you get something like this? I grabbed it from a Western munitions armory. It probably used to belong to one of your officers, and there are more where that came from. അടിപൊളി. ഓക്കെ, നമുക്ക് അകത്ത് കയറാനുള്ള യൂണിഫോം വന്നു. ലാബ് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ? You had this with you, didn't you? Better take this too. What's that? A disguise to make you look like a scientist. A disguise? Yes. You're here to rescue Sokolov, right? Sokolov's still safe then? Yes. He's being forced to continue his work on the Shagohod. Where? At the lab. They've got a whole army of scientists there developing new weapons. Security is tight, but if you disguise yourself as a scientist, you might be able to sneak in. Can we get Sokolov out of there?
We'll see, won't we? Tell me how to get to the lab. The safest way in is from the rear. Okay, നമ്മൾ First, ലാബ് you'll need കയറിട്ട് to വേണം head ചെയ്യാൻ. north through the jungle. You'll come to a heliport used for shipping materials. Pass the heliport and continue north, and there will be a large crevice. Descend into that area, and you'll reach a cave. Move through the cave, and you will arrive at a mangrove swamp. After the swamp, there'll be a warehouse. നമ്മൾ കേൾക്കുന്നില്ലേ? Make your way through the warehouse, and you'll come out just south of the lab. Got it. ടോപ്പ് Just ചിത്തുന്നു. what are you doing there? In close-range combat, a knife can sometimes be more useful than a gun. By doing this, I'll be able to hold a knife at the same time and still keep the gun steady. That way, I can instantly switch between a gun battle and a knife fight. Okay. Right, let's get going. Wait a minute. What now? You must be tired. Why don't you take a little rest? I'll be fine. അടിപൊളി. You'll never make it in your condition. It's a jungle out there. There's still an hour before dawn. It's dangerous to be out in the jungle at night without a guide. What about you? I have to get back. I can't be gone for too long. They'll start to suspect something. Don't worry. I'll keep you updated over the radio. That's it? My orders are to provide you with information, nothing more. You look disappointed. All right then. I'll do something special for you. മൊത്തത്തിൽ ഉടായ്പ മണക്കുന്നുണ്ട്. I'll stand watch until dawn. Now be a good boy and lie down. What's the matter? I don't know you well enough to trust you. How well do you have to know me to trust me? I don't know if I can trust anybody. ഓക്കെ, ചൂടുവെള്ളത്തിലാണ് പൂച്ചയുടെ അവസ്ഥയാണ് ബോസ് ചലിച്ചുകൊണ്ട്. Gonna get that? സീറോ ആയിരിക്കും. She's right, Snake. You should get some sleep. Although in your Paramedic. condition, you really ought to be back in the ICU. Whenever you save the game and quit, you'll go to sleep. Sleeping allows you to gain back stamina naturally. Depending on how long you sleep, you may also recover naturally from sickness and injury. When you're tired or hurt, the best thing to do is just get some sleep. So do yourself a favor and take a nap. Doctor's orders, okay? Yeah, okay. അങ്ങനെ ഈ സേവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഉറങ്ങാൻ പോവാം. പിന്നെന്താ, സേവിക്കോ. അങ്ങനെ നമുക്ക് പിന്നെ കളിക്കാം ബാക്കി. തൽക്കാലത്തേക്ക് ഇത്രയും സേവ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ.